Good evening. My name is Greg Downey, and this is one of the first interviews for the Truth USA. With me, I have Deacon and film producer Alexander Plinka, and he's been staying at our house ever since the church's 100-year anniversary. He's been staying with us, so I was thinking, why not interview him? He is a very interesting man, and he's going to be speaking today about the movie that he produced, Where Are You, Adam? I haven't got the chance to watch it yet, but I heard that it's a very good movie. My parents watched it, and I will probably watch it tonight or sometime. And he's also going to be speaking about the Ukraine. He's from the Ukraine, and he hasn't been living there for 4 years, but he has a lot of friends and family who are currently still in distress in the Ukraine. And he's going to be speaking what's happening in the country and what's happening in the church, in the Orthodox Church of Ukraine. So. My name is Ilya Kulikov. I'm going to be the translator here tonight, but it's not about me, it's about Deacon Alexander Pliska and the questions Gregory is going to ask. So I will try to minimize my presence, but I'll otherwise help as much as I can. Hello, I am Alexander Pliska. I'm producer of the film Where You Are Done. I'm ready. Okay. So when you produced the movie, what was the overall emotion and feeling of the monks and the rest of the people involved? Как чувствуют себя монахи и другие, кто участвовал в создании фильма? Нужно спросить у самих монахов. You should ask the monks. Я не знаю, как они чувствовали I don't know how they себя, felt. но мы делали все, чтобы они чувствовали себя комфортно и нас не замечали. We did everything to make them comfortable and so that we would not be noticed. В принципе, так получилось. In principle, that is what happened. Но должен сказать несколько слов о нашем режиссере и операторе фильма Александре Запорожченко. But he wants to say a few words about the director of the film, Alexander Poroshenko. У него есть талант быть незаметным. He has a talent which is not to be noticed. Он с большим уважением относится к тем, кого он снимает. He has great respect for those he is filming. И люди на самом деле перестают его замечать. And people eventually really do not notice that he's around. Я это замечал не только во время съемок нашего фильма, I noticed this not only during the filming, но и в других моментах, когда видел, как он работает. but in other moments when I have seen him work. Поэтому практически все было очень гладко. Everything therefore went very smoothly. Но несмотря на то, что игумен Григорий дал добро на съемки, But even though the abbot Gregory gave his blessing for the filming, практически с каждым монахом приходилось выстраивать отношения. you had to have a separate relationship that you built with every monk. То есть мы не приходили, когда кто-то работал, например, монахи работают, мы не приходили просто и начинали снимать, мы всегда спрашивали разрешение. If we came and we saw a monk at his labor or doing some work, we never just started filming, we always stopped to ask for his permission. Несмотря на то, что было глобальное разрешение аббата на Григория. Even though we had the general permission to film from the abbot. Было по-всякому. We had different experiences. Например, когда пришел Александр однажды снимать, когда братья работали, монахи работали на стройке. One time Alexander came to film the monks as they were working at the construction site. То старец игумен Григорий сказал ему бросить сумку с техникой, взять тачку с бетоном и работать. The abbot told him to drop his bag full of filming equipment and to grab a wheelbarrow and to start working with the monks. В этот день ничего он не снял, весь день таскал тачку с бетоном. So that day he didn't film anything, but instead he was walking around with concrete back and forth. И он много работал. And he worked a lot. Он всегда, когда была пауза, он всегда работал с монахами. Yep. Whenever he had a pause in his filming, he would always go and help the monks. Там есть в фильме момент, когда монах режет большую рыбу.
There was a period in the movie where one of the monks was cutting up a big fish. Когда шел, спросил, можно ли снимать, и сказали, почисти одну рыбу, тогда будешь снимать. Well, he asked if he could film the cutting of the fish, and they said, after you clean one of the fish, then you can film us. И он захватил рукой, почистил рыбу. Oh, he rolled up his sleeves and he cleaned the fish. А когда снимали монашеский постриг, And было очень маленькое помещение, очень маленький храм. when they were filming the person who was becoming a monk, who was being tonsured, yes, thank you. When he was being tonsured, the room was very small and it was difficult to film. Практически лежал вот так на полу с He was, камерой. he was basically lying down on the floor with the camera. Ему надо было быть так, чтобы никому не мешать. And he needed to do it in such a way that nobody would trip over him. Человек, который становится монахом, у него один самый главный момент в жизни. The person who is being tonsured, it's his most important moment in life. Очень важно, чтобы камера вообще была незаметна. It's extremely important that the camera essentially not be there for all intents and purposes. So, I knew that I overheard my parents and you talking, and most of the movie I know was filmed in Mount Athos. My father lived many years in Mount Athos. So, what part of Mount Athos? What part of Mount Athos were you mostly filming the movie as the producer? Что его отец сказал, most. Его отец много лет жил на Афоне, и он интересуется, на какой части Афона вы сняли этот фильм. В принципе, не имеет значения. It doesn't really matter. Поэтому можно было снять не на Афоне. You could have made this movie not on Athos. Не имеет значения. It doesn't make a difference. Везде, где живут люди, можно снять подобный фильм. Everywhere where people live, you could theoretically make such a movie. Потому что человеческая жизнь состоит из достоинств и из грехов. Everything in human life is either a virtue or of sin, Из света и тьмы. of light or darkness. Это было снято на, я даже не знаю, как в географическом плане, как сказать. Geographically, it was filmed, how to say it. Но когда люди заходят на Афон, на Пароме, то это первый монастырь, который они встречают на берегу моря. The first time that people arrive at Athos, this monastery is the first one that they see when they come in from the sea. Мы не выбирали монастырь. They did not specifically seek to choose one. Я с ними познакомился 20 лет назад. He met the monks about 20 years ago. Я тогда был 16 дней на Афоне в паломничестве. He was a pilgrim for 16 days on Mount Athos, Но был впечатлен именно ими. but he became enamored. He had an impression specifically of these monks. 2 часа мы проговорили с аббатом. He spoke with the abbot for 2 hours, Появилось желание приехать на дольше. and he had the desire to come for a longer period of time. Я приехал на полгода, He came for a half a year потому что аббат на меньше не разрешил. because the abbot would not permit him to come for less than that. Сказал, что я за меньший срок ничего не пойму. He said that if he stays for a shorter time, he will not understand anything. So throughout the process of you producing the movie, can you just, I know there was many things that happened that people who are not in the Orthodox Church and people who are not Christians wouldn't understand. But could you just name a few things that occurred that would change people's perspectives if they were to see it, and they were to stay there, and they were to be there and saw it in person? Во время съемки фильма было много интересных моментов, которые, возможно, непонятны людям, которые не из православия или не из православной культуры. Но особенно, можете ли вы объяснить или сказать какие-нибудь моменты, которые стали бы более понятными для тех, кто мог бы войти в эту культуру? Я думаю, что там для всех все понятно. I would say that everybody
should understand the film as it stands sufficiently. Даже уверен в этом. He is sure of it. Первые наши зрители были люди, студенты университета, философского факультета. Their first viewers were philosophy students at university. Мы их выбирали по одному принципу. Никогда не был в храме. Now, they chose them based on a questionnaire of one principle, of one question, that they must never have visited a church. Никто из них не сказал, что было что-то непонятно. None of them said that anything was mysterious or unclear. Всяких моментов, мелочей, которые не столь значительные, очень много непонятно. Но это не так важно. There are small details which may not be understood, but they are not as important. Как человек одет, какая разница? For example, how a person is dressed Что makes они no кушают, difference. какая разница? Что кушают, какая разница? What are they eating? It makes no difference. Что-то делают, видно, что кардинально видно, чем они занимаются. Тут молятся, работают, You can see that here they're working, here they're praying, радуются, here ссорятся, they're happy, ссорятся, here they're fighting each other, счастливые, несчастные. here they're sorrowful, here they're happy, Все это прекрасно видно. and you can see it all very clearly. И главный смысл тоже виден. And you can see the main point very clearly. Бог и человек. The relationship of God to man. Не имеет значения. Я вообще не разделяю людей на религиозных и нерелигиозных. He doesn't separate people by religious or not religious. Я уверен, что все люди скучают за Богом. He is sure that all men are looking for, are sorrowing after God. И с каждым человеком говорит Бог. And God speaks to every man. А дальше уже в меру нашей желания, возможностей мы начинаем знакомиться с каким-то предметом. And then, insofar as we are able, insofar as we are prepared, we can become acquainted with the subject. Любой предмет, с которым мы знакомимся, сначала не совсем понятно. Нужно время, чтобы погрузиться в тему. It takes time to become acquainted with the subject and to begin to understand it. Поэтому, кардинально все понятно. But ultimately, everything is pretty clear. Зрители фильма были совершенно разные люди. Зрителями фильма были совершенно разные люди. The viewers of the film were very different people, Бог говорит с каждым человеком. but God speaks to every person. Присутствует в жизни всех людей. He is present in the life of every man, Даже в тех, кто в него не верит. even among those who do not believe in Him. So personally, you must have seen many things that moved you in a spiritual sense. Could you just name a couple of things that weren't in the movie that you saw and moved you? Наверное, в вашей жизни было много случаев, когда на вас духовно сильно очень что-нибудь повлияло. Можете ли вы рассказать какие-нибудь моменты, которых не было в фильме, которые повлияли на вас духовно? Я очень счастлив, что я встретил многих людей в своей жизни. I'm very happy that I met certain people in my life. Я с самого детства видел своих людей. From my very youth, I knew a lot of people, Как-то они на меня влияли, and they had some impact on me. но, к сожалению, я никак не изменился к лучшему. But unfortunately, I have not changed for the better. Я мечтатель, I am a dreamer, который мечтаю о том, что я изменюсь. and I dream that one day I will change. Но никто не знает, в какой момент будет остановка. But nobody knows when that day is going to come. У меня был дедушка очень интересный, и отец очень интересными людьми. He had a very interesting father and a very interesting grandfather, И духовный отец отца был святым. and his spiritual father is a saint. В 19 лет, где-то 20 лет я встретил одного священника, монаха, At 19 or 20, I met a priest who was a monk, который очень повлиял на мою жизнь. and he had a very, very big impact in my life. Потом я встретил старца Григория.
And then he met the the elder Gregory. Но думаю, что я встретил старца Григория, этому есть некоторые обоснования. But there's probably a reason that he met the abbot Gregory. И о своем дедушке, обоим дедушках, и про своего отца, и про старца Григория, всех их я характеризовал бы одним словом — достоинство. And he would describe Abbot Gregory, both his grandparents, his grandfathers, and his father, with one word, and that word is dignity. Думаю, что это благодаря своим предкам я встретил старца Григория. I believe that it was because of my ancestors that I met the Abbot Gregory. А еще мы сидим с вами в храме Михаила Архистратига. Это храм Михаила, святого ангела Михаила Архангела. And also because my ancestors were sitting in a church named after the Archangel Michael. 8 лет мой отец был священником. 8 лет подряд мой отец был священником тоже храма Архангела Михаила. For 8 years, his father was the priest in a temple named after the Archangel Michael. Это было мое детство, с 6 до 14 лет. From 6 until 14, that was my childhood. И старец игумен Григорий был игуменом монастыря Архангела Михаила. And the abbot Gregory was the abbot also of a monastery named after the Archangel Michael. Тут прямые связи. So there is a direct connection. Yeah. Yeah, that's amazing. And the movie has brought you to many places around the world to show it to different people. If you could just talk a little bit about the different countries and places that you've been to show and to explain the movie in a way that you saw it, but also just to show the movie as it is to everybody. Вы много путешествовали по разным странам, чтобы показывать ваш фильм. Можете ли вы рассказать про сами страны и про ваш опыт с объяснением людям про этот фильм и рассказывание про то, что в этом фильме происходит в этих разных странах? Я ничего никому не рассказываю. I don't really explain about the movie to anyone. Я рассказываю про историю фильма немножечко, I just talk about the history of the movie itself. какие-то смыслы. Something about a broader sense of points. Я каждый раз не знаю, какая будет проекция. Every time I don't know exactly whether the projection will be good or bad, what its quality is going to be. Люди во всех странах одинаковые. But people are the same no matter what country you're in. Все хотят нежности и любви. They all want tenderness and they all want love. Все хотят безопасности. They want safety. Все хотят гарантий. They want a guarantee. Все хотят счастья. They want happiness. Все остальное не так важно. Other things are secondary. Какие человечество построило здания. What the buildings look like. Это не настолько важно. It's not as important. Это интересно. It's a little interesting. Но более всего интересно, где есть зона комфорта. But most interestingly is what they consider their comfort zone, what their comfort is. Более всего интересно там, где ты видишь, что люди нашли в себе силы друг друга уважать. It's most interesting where and when you can see that people have found the strength to respect each other. Реакция на фильм практически везде одинакова. The impact of the movie, the reaction people have to it, is about the same everywhere. Вне зависимости от стран и от религиозных взглядов. It's not impacted by the country we're in or by the religion of the viewers. Каждый находит в фильме себя. Everyone finds themselves in the film. И просто очень искренний. It's a very authentic film, И эта искренность, она работает. and the authenticity of it is what works. Кто-то себя видит грешником, Some people see themselves as sinners. кто-то себя видит какие-то моменты, когда старец рассказывает про свои переживания. Многие люди также переживают. Some people see a relationship and a similarity between themselves and the fears of the abbot as he's discussing them. Когда он рассказывает о каких-то
сожаления в своей жизни. when he is describing the regrets in his life. У кого из взрослых людей нет сожаления о чем-то? What adult person doesn't have regrets? Кто-то себя видит собакой, And some people see themselves in the dog, или собакой, которая не может идти, or a dog that can't walk. а некоторые видят себя собакой, которую старец чешет. And some people see themselves as the dog which the elder is trying to clean and brush. Правда, правда, это социум людей. That's the truth about how people feel. And at the beginning of the movie, I heard from my parents that there was an opening scene with a monk taking care of a cat that passed away, and he was burying it in such a loving way that it really moved some people, and more people need to see that and not just do it to small things and small extents, but should do it to everybody in their lives. My question more is if you could explain more about the scene and what it projects. В начале фильма есть долгая сцена, где монах очень бережно и с любовью хоронит кошку или кота. И лучше было бы, чтобы все с такой же любовью и бережностью относились ко всем делам и ко всем людям в своей жизни. Можете ли вы чего-нибудь рассказать от себя про эту сцену и про отношение этого монаха к своему делу таким образом? Это не часть фильма, это просто такое, это к фильму не имеет отношения. He says it's not actually a part of the movie, it's not strictly related to the movie. Отец Исой, который хоронит кошечку или кота, он есть в фильме. Who is burying the cat, he is in the film. Это было снято уже позже, после фильма. But that scene was filmed after the filming of the main film. И каждый находит свое в этой сцене. And everyone finds something of their own perception in this scene. Я не знаю, дадут ли мне столько любви после смерти, сколько получила эта кошечка. I don't know whether I will receive as much love as that cat did when I pass. Но еще более удивительно, что у отца Сисоя это не единственная кошечка. But notice that it's not his only cat. У них 50 He или has 60. 50 or 60 of them that he takes care of. Хоронит каждую кошечку на самом деле удивительно. And it's truly amazing that he can bury each one of them in such a fashion. Я лично в этом моменте, мы там ничего вообще никак я не комментирую, потому что оставляю каждому личное восприятие. I prefer not to comment because I want everyone to make up their own mind about the scene. Но у меня есть тоже то, о чем я думаю. But I do have something that I think about. Я думаю о любви I think of love и о каком-то таком дуновении жизни. and of a breath of life. Не только человек живет, и животные живут. Not only a human being lives, but animals also live. Животные тоже чувствуют и ласку, и грубость. And animals also feel care or rudeness. Даже растения чувствуют любовь. Even plants feel it to some degree. Если растение поливать без любви, оно будет расти. If you try to water a plant, but you don't love it, then it will not grow. Все творение это пронизано любовью. All creation is intertwined and weaved through with love. Меня это потрясло, эта сцена, как он поднял хоронит кошечку. It really shook me, that scene as he was burying the cat. Соприкосновение жизни и смерти животного. The connection of the life and death of this animal И такая любовь монаха. and such love from the monk. Я рад, что ему понравится. Uh, Рад, что он отметил этот момент. I'm happy that you noticed that moment. Я включаю этот момент, он как бы настраивает на фильм. I put it on before the movie because it sets a person's mind in a certain direction prior to the viewing. Люди должны успокоиться перед фильмом.
People should relax and calm down before they start watching. Остановиться. To stop. Поэтому я пою, That's why he sings. поэтому я включаю эту сцену. That's why he puts on that scene. Таким образом разогреваю ситуацию. He prepares the way for the film in such a way. Писала мне одна женщина на мейл, не помню из какой страны, A woman wrote to him about the movie. He doesn't remember from where, проплакала всю эту сцену. but she was crying through the whole scene Потому что она точно так же камушки в землю, на дно могилы камушки еще положила. because he also put little tiny rocks on the bottom of the grave. Главное, чтобы после фильма у людей получалось. It's important that after the movie, that people can go and do likewise, Получалось друг друга уважать so that they can respect each other и преодолевать свой эгоизм. and to overcome their selfishness and egoism, В первую очередь. and my own, first of all. And in a way, we'll kind of rotate into what is happening in Ukraine. There's been many wars in history and around the world, and all wars are the same. People die, and it's brothers killing brothers. There's a Romanian saying, it's fratricide, it means homicide, but means someone who is related, killing someone who's related. And we're all, in essence, related to one another. And the war on the church has been going on since our Lord and Savior Jesus Christ was crucified. And I know that this word is likewise like others, but if you could have some words to strengthen the people in Ukraine and some words to, I would say, explain what's going on in Ukraine right now. Вообще войны в истории примерно все одинаковы, объясняются словом братоубийство, и еще конкретно война на церковь продолжается со смерти нашего Властелина Иисуса Христа. Можете ли вы, пожалуйста, рассказать про войну на Украине и про войну на церковь в Украине, и, может быть, как-нибудь объяснить и укрепить людей Украины, а нам, другим, объяснить, что это все значит и что там происходит в ваших словах? Там происходит то же, что во всем мире происходит. The things that are happening there are happening in the entire world. Человек борется с грехом или соглашается. People either fight their sins or agree with their sins and follow them. Я не живу на Украине. I do not live in the Ukraine. Там много страданий. There is a lot of suffering there, Но война это страшное дело. but war in general is a terrible thing. Поэтому это очень много страданий людей. So it's a lot of suffering for the people, Особенно людей, которые не имеют к этому никакого отношения. especially people who have nothing to do with it. Если бы все воевали ценой своими детьми, If everyone sent their children to fight, то не было бы никаких войн. then there would be no wars. 1000 лет назад на Украине было более честно, 1,000 years ago in Ukraine, things were more fair потому что сам князь шел, because, и его дети шли воевать. because the Grand Prince and the children of the Grand Prince themselves also went to fight with the army. Сегодня все по-другому. Today, things are different. Те, кто отвечает за войны, их дети не воюют. The people who are responsible for the wars, their children are not fighting in them, Во всем мире так. and this is true of the entire world. Но искать в ком-то виноватых, я бы не стал искать где-то виновных. But he said we should not seek for the guilty party or to try and point fingers. Если каждый посмотрит внимательно на себя,
If everyone looks carefully into the mirror at themselves, он не будет удивляться тому, что происходит вокруг. then they would not be surprised by what's happening around them. У каждого из нас есть выбор. Свет или тьма, Each one of us has a choice, which is light or darkness, Бог или дьявол. the Lord or the devil. И такой выбор происходит каждый день много раз в день. And this choice happens many times every day. Какие исторические причины? Для этого есть специалисты. Regarding historical causes or geopolitical causes, there are experts that can explain that. Экономические причины. Economic reasons, Для этого есть Министерство юстиции, there's the Ministry of Justice for that, суды. the courts. Пускай дают ответ. Let them give an answer. Чья это работа? Whose responsibility it is to give those answers. Я уверен, I'm sure что никакие построения каких-либо цивилизаций на Земле не стоят ни одной человеческой жизни. I'm sure that no construction of any civilization on the earth is worth even a single human life. Все цивилизации раньше или позже заканчиваются. All civilizations come to an end sooner or later, Материнские слезы никогда ничем не успокоить. but the tears of a mother will never be quieted by anything. Но мы помним слезы мамы Иисуса Христа. But we remember the tears of the Mother of God. Что происходило на Голгофе? What happened at Golgotha? Какая неправда? What injustice? Неправда всего мира. The greatest injustice in the world. Эта неправда продолжается. And this injustice continues. Что происходит в Украине? What's happening in the Ukraine? Голгофа. It's a Golgotha Неправда. and an injustice. Относительно церкви на Украине. And regarding the church in Ukraine, Я бы не стал обособлять как-то церковь отдельно от ситуации, от всех людей. he wouldn't separate the church from the people. Все перевернулось. Everything is upside down. Люди обозлились, People are angry. люди волнуются, нервничают. They're very worried. They're scared. И уже, к сожалению, тоже страдает церковь. And the church is also suffering with them. Есть ли конкретно какие-то люди, которые борются против церкви? If there are certain people that fight against the church, Они всегда были. they always were. They always existed. Но история знает и другое, что многие люди, кто боролись против церкви, потом становились верующими людьми. But history knows that some of the greatest persecutors of the church have then become some of the greatest church people. Весь вопрос нашей реакции. It's all about how we react to what's in front of us. Когда в 18 году, In 1918, если я не ошибаюсь, сейчас точно с годом, убивали митрополита Киевского Владимира, коммунисты расстреливали. the communists were shooting the metropolitan of Kiev, Владимир. Vladimir. Это было хаотично. That was chaotic. Его вывели за лавру и расстреляли красногвардейцы The Red Guard brought him behind the Lavra and shot him без решения суда without a court order и расстреляли. and just shot him. Когда его расстреливали, он их благословлял. And he blessed them before they shot him, И он их любил. and he loved them. В этом христианство. And that is Christianity. И мы знаем много примеров из Священного Писания, And we know many examples from Scripture когда слышим слова «Господи, не вини им греха сего». where we hear the words, O Lord, put not the sin on them. Эти слова, как мы знаем, много христиан, которые благословляли своих. Христос говорит, благословляйте своих врагов, We know many Christians who did as Christ commanded to bless their enemies любите тех, кто вас ненавидит. and to love those who hate us. И мы не говорим про это, про сам действие благословения. Это глубочайшее чувство любви к своим убийцам. And it's not necessarily a religious ritual, but the feeling of love towards those who persecute you and to those who kill you. Поэтому церковь идет тем путем, который идет всегда. And the church, therefore, is taking the same path it has always taken to Golgotha. Но когда Христос шел на Голгофу,
По дороге был фавор, было преображение незадолго до Голгофы. But before Golgotha on the road, there was a change. Христос преобразился пред своими учениками на фаворе. The Lord transfigured himself before his disciples on Tabor. Это было тогда, когда Христос шел последний раз в Иерусалим. That was the last time he was in Jerusalem. И если мы хотим, чтобы в нашей жизни был фавор, And if we want our lives to have a Tabor, мы должны выбрать ту дорогу, которая идет на Голгофу. then we must pick the road that leads to Golgotha. Во время у дьявола у него нет территорий, у него нет национальности. The devil does not have a territory or a nationality. За всеми этими ситуациями стоит дьявол. And behind every one of these situations is the hand of the devil. Он действует через людей. And he acts through people, Через различных людей. through different people. И во всей этой ситуации во время все очень важно понять одну вещь, And in this whole thing, it's important to understand one idea, что у дьявола только одна задача that the devil has only one goal, – вывести нас из равновесия to take us out of balance и привести нас к греху, and to bring us to sin, и чтобы повергнуть нас в плохие энергии, to bring us into a negative energy, вывести нас из состояния мира и состояния любви. to take us out of the state of peace and of the state of love. И особенно во время войны это очень легко сделать. And it's very easy to do in the middle of a war. Очень тяжело сохранить мир, любовь, It's hard to keep peace and love уважение. and respect for others. Но святые были во все времена, во всех цивилизациях. But all civilizations and times have seen their saints. Конечно, очень непросто. But it's not easy. Только недавно закончился Советский Союз, Only a little bit ago, the Soviet Union came to an end, где много было пролито человеческой крови. where a lot of human blood was spilled. И многие осознавали себя как-то людьми. Очень сложно все эти процессы осознавать. And it's very difficult to properly categorize all the processes and all the events that happened since then. Все, что произошло для многих, это неожиданность. What happened surprised many people. Многие в растерянности. A lot of people are still lost and Многие confused, перестали во что-либо верить. and many people have ceased to believe in anything. Но для христианина, мне кажется, эти процессы христианину легче переживать. But for a Christian, this process is a little bit easier to think their way through and to suffer through. Я не видел чего-то нового. I haven't seen anything really new. Процессы происходят регулярно. These things happen regularly. Ну, в данном случае они столкнулись с ними непосредственно. Only this time that we're up against them face to face. Но очень страшно наблюдать, когда мамы теряют детей. But it's very terrifying to see when a mother loses her child. В Греции говорят, In Greece, they say, за все платят люди, простые люди. the simple people pay for everything. Все платят простые люди. Они гибнут в основном. Everything is paid for by the simple people, and they are the ones who are doing most of the Они dying, страдают в основном. and they are doing most of the suffering. Так устроен этот мир. Such is the world. Поэтому Иоанн Богослов говорит, не любите мира, And therefore, не любите мир. Мир всегда как бы земной цивилизации. Иоанн Вот так Богослов, лучше перевести. I think John Chrysostom says, no, Иоанн John the Богослов, theologian says, do not love this world не любите ни того, что в мире, and nor the things of the world, потому что все, что в мире, это похоть глаз, because everything in the world is pохоть. похоть страсть, Everything in the world is passion and похоть один глаз, похоть плоти,
and the desire of the flesh и житейская гордость. and pride. Все всегда молятся. Поэтому церковь, сколько существует, молится о мире. And so the church, as long as it has been around, has always prayed for peace. Когда начинается литургия, уже на первой минуте есть молитва о мире. In the very first minute of the liturgy, we pray for peace. Потому что человечество очень склонно к греху. Because humanity is very liable to sin. Склонно убивает друг друга, за что-то борются, куда-то спешат. Liable to kill each other, to rush somewhere, to fight each other, Что-то страшно. and it's a little scary. What I can say is that even though there's been many attacks onto the church and the attacks are currently happening, God will never let its church crumble. And the church is here for us to use, to be able to keep on a straight path to heaven. And we don't know when the end of the world is, and when it comes, there will be many and great attacks on the church, but it will always be resilient. So I'm very happy today that I got the opportunity to interview Deacon Alexander. We had many conversations in the car ride from the airport and around the house. It's a little bit hard because he speaks a whole different language. But it has been a pleasure tonight. And I'm very happy that this happened. Одну историю рассказать. He wants to tell one quick story. Okay, no problem. Кто бы где ни оказался, No matter who is where, в каких обстоятельствах, in what circumstances, очень важно общаться с Богом. it's important to talk to God. Мы привыкли общаться, что молитвы читать, молитва. We're used to reading prayers and to saying them. Есть разные формы. Есть форма славословия, восхваления, You can glorify God, есть форма просьбы. you can ask for things from God, Но очень важно с Богом просто хотя бы 15 минут в день просто постоять перед Богом. but it's important for only 15 minutes a day even to just stand before God Словами «Господи, хочу быть в Твоей милости», with the words, Lord, I wish to be in your grace, без каких-либо других слов. without other words. Господи, помилуй. Lord, have mercy. 15 минут. Only 15 minutes. Если каждый день так делать, If you do it every day, именно ничего не делать, стоять перед Богом 15 just to stand before God for 15 minutes and do nothing else, ни шага в сторону, and no step to the side, ни телефона, ничего. no telephone, no anything. В течение 20 дней, месяца Бог обязательно ответит. If you do that for 20 minutes a day, 20 days a month, then the Lord will absolutely respond. Придет. He will come. Был такой Арсений Мацеевич, митрополит There was России an Arseny Matsievich, he was a metropolitan во время Екатерины II царицы. during the years of Catherine the Great. Он был очень известным писателем, He was a great writer очень яркой личностью. and a bright personality, Он был не согласен с действиями царицы Екатерины II относительно церкви. and he was not in agreement with Catherine about her actions towards the church. Все государства борются против церкви. All governments fight the church. Государство борется против любой структуры, которую не могут использовать. The government will fight any structure that it cannot use. Государство, все организации, которые существуют, государство хочет их использовать в своих интересах. Any organization that exists, the government would like to use for its purposes. Если это не получается, государство начинает уничтожать эту организацию.
And if they can't control the organization, then they will try to destroy the organization. Церковь это как-то не очень устраивает. Любая церковь, она не очень устраивает государство. Государственную систему. Без разницы, какое государство. Any church will not please any government system, no matter what government it is. That's true. В первую очередь, потому что в церкви люди учатся мыслить. Because in the church, people learn to think. Но Арсений Вацевич выступил против действий Екатерины II. But Arseny spoke up against the actions of Catherine. Екатерина сделала все, чтобы его уничтожить. And Catherine did everything she could to destroy him. Его лишили всех церковных должностей. He was removed from all church functions and had all of his titles removed. Всех церковных званий. Всех его лишили сана. He was removed from all of his holy orders. Его сняли с него рясы. They took the rasa off him. Его посадили в тюрьму. They put him in В prison, одиночную камеру. into solitary confinement. Он там был, находился много лет. He was there for many years, Было запрещено писать. and it was forbidden to even write to Было him. запрещено кому-либо с ним разговаривать. And nobody was allowed to talk to him. Никто не знал, кто с ним. Nobody even knew who was in the cell. Известный возник. Some unknown prisoner. Когда он умер, у него на стене была выцарапана каким-то предметом одно предложение. And when he died, on the wall of his cell, he had used something to scratch a single word on the wall. Господи, прекрасно, что ты меня смирил. Lord, it is great that you have brought peace to me, that you have brought humility to me. Поэтому каждый Бог везде есть. And so God is everywhere. И он был с Арсением там в тюрьме. And even in solitary confinement with Arseny, there was God. Да, он был прав в этой борьбе против Екатерины. Maybe he was right in his position against Catherine. Полностью. He was completely right. Но эта борьба закончилась такой вот ситуацией. But this is how his struggle finished. И Арсений нашел для своей души в этом главное. And Arseny found peace for his soul in this. Поэтому очень рад. Очень рад быть с вами. He was very happy to be here with us. И всем желаю, чтобы у всех дома была открыта форточка на проветривание с Богом, на проветривание с неба. And in every home, there should be a window, so to speak, so that the light of heaven can come in. Наша личная форточка. Your own personal window. Когда Бог приходит, тьма рассеивается. Because when God enters, then all the darkness is dissipated. Мы можем думать о глобальных процессах. And think about the global process. Безусловно, прекрасно, что люди борются со злом. It is wonderful when people fight evil. Восторг. It is a joy. Но мы должны быть очень внимательными. But we must be very careful. Какой должна наша быть борьба? How should we fight our battle? What shape should it take? С каким настроением? And what spirit should we fight it in? И кто на самом деле за этим всем стоит? And who is really behind it? Или Бог? Is it Или дьявол? is it God or is it the devil? Yes. Церковь. Yeah. All very true words, especially for what's going on nowadays. It was very nice to have you. And you guys have a good night. Thank you very much. Thank you Armin. guys for watching.